Pozdrav ekipa, ja sam Porta i danas ćemo pogledati video, zajedno ćemo proći jedan video na TED Talku koji zapravo govori o tome kako vaš mozak radi dok igrate video igrice. Vjerujem da vam je to zanimljivo. Idemo proći cijeli video zajedno. Ja ću malo prevoditi, u principu makar vjerujem da razumijete engleski, a malo ću prevoditi i dodati neke svoje komentare, jer mislim da je ovo jedan super video koji objašnjava što se zapravo dešava s našim mozgom dok igramo video igrice, jer sam se naslušao toga i slušam i dalje. Ljudi dolaze na moj stream i u chat pišu da su video igrice loše, bla 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 bla, da djeca ne bi smjela igrati video igrice itd. itd. A što se zapravo dešava sa mozgom, našim mozgom djeteta nekog, dok igra video igrice ćemo vidjeti ovdje, jer ovdje je zapravo ova znanstvenica govori o tome kako mozak funkcionira dok igramo video igrice. I'm a brain scientist, and as a brain scientist, I'm actually interested in how the brain learns. And I'm especially interested in the possibility of making our brains smarter, better, and faster. Ok, kao što možete vidjeti, znači ona je znanstvenica za mozak i oni hoće naravno u tom institutu vidjeti kako mozak može funkcionirati brže, bolje, itd., jače, itd. Tako da, što se dešava sa mozgom, gledamo dalje. I'm going to tell you about video games. When we say video game, most of you think about children. It's true. 90% of children do play video games. But let's be frank. When the kids are in bed, who is in front of the PlayStation? Most of you. The average age of a gamer is 33 years old, not 8 years old. And in fact, if we... Ok, evo jedna zanimljiva stavka. Znači, ok, 90% klinaca igra video igrice, što na mobitelu, što PC, PlayStation, bla 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 itd. Ali, prosječni gamer ima 33 godine. Znači, kad klinci odu spavat, evo, roditelji uzimaju stvar u svoje ruke. Znači, prosječni gamer ima 33 godine i to je statistika iz 2012. Jer ovaj video je napravljen 2012. Znači, ovaj TED Talk je bio 2012. A u međuvremenu se puno toga promijenilo i mislim da je ta statistika malo danas nešto drugačija. We look at the projected demographics of video game play. The video game players of tomorrow are older adults. So video games is pervasive throughout. Znači, igrači u budućnosti video igrica imaju 90 godina, ne 90, 70, 80, bit će starci. Znači, ja ću dalje igrat video igrice kad ću imat 70. Pa tako, jednostavno, statistika se mijenja. Danas vjerojatno više starijih ljudi igra video igrice. Znam da možda neki neće priznat, ali znam da igrate video igrice. Znam da igrate! I know most of you have had the experience of coming back home and finding your kids playing this kind of games. The name of the game is to get after your enemies, zombie, bad guys, before they get to you, right? And I'm almost sure most of you have thought, oh, come on, can't you do something more intelligent than shooting at zombies? I'd like you to put this kind of knee-jerk reaction in the context of what you would have thought if you had found your girl playing Sudoku or your boy reading Shakespeare, right? Most parents would find that great. Well, I'm not going to tell you that playing video games days in and days out. Ok, uglavnom, naravno da bi roditelji bili sretni da dijete igra Sudoku ili proučava Šekspira, čita Šekspira ili čita neke knjige. Ja isto volim čitati knjige i to je super. Ali, igranje igrica isto tako ima pozitivan učinak, što ćete vidjeti naravno u ovom videu. Ima isto tako pozitivan učinak kao da u neku ruku rješavate Sudoku na mozak. Tako da, ajmo dalje vidjeti što i kako to se dešava. But I'm going to argue that in reasonable doses, actually the very game I showed you at the beginning, those action-packed shooter games, have quite powerful effects and positive effects on many different aspects of our behavior. There's not 1 week that goes without some major headlines in the media about whether video games are good or bad for you, right?
You're all bombarded with that. I'd like to put this kind of Friday night bar discussion aside and get you to actually step into the lab. Ok, evo, drago mi je da ova gospođa kaže, znači, ok, nema dana da nema nekakvih vijesti kako su igrice loše za djecu, za mozak, bla, 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 bla. I naravno kaže, ok, ajmo te priče medijske staviti na stranu i idemo se baciti u laboratorij da vidimo što se stvarno dešava sa mozgom, kako stvarno mozak, jer ovo su sve priče koje mediji bez nekakvih osnovanih, ajmo reći, znanstvenih dokaza objavljuju. Ok, idemo dalje. What we do in the lab is actually measure directly in a quantitative fashion what is the impact of video games on the brain. And so I'm going to take a few examples from our work. One first saying that I'm sure you all have heard is the fact that too much screen time makes your eyesight worse. That's a statement about vision. Ok, znači jedna od stvari koji svi zapravo kažu kad igrate igrice, vaš vid se pogoršava. Sjedite puno pred ekranom itd. Ali reći ću vam jednu stvar. Znači, igrate igrice ili sjedite na poslu pred ekranom, u principu vam je ista stvar. Znači, neko ko 8 sati gleda u ekran. Svejedno li igra igrice ili ne, što se tiče nekakvog negativnog efekta gledanja u ekran. Ali tu imamo zapravo jedan pozitivan efekt. Sad ćemo vidjeti dalje. There may be vision scientists among you. We actually know how to test that statement. We can step into the lab and measure how good your vision is. Well, guess what? People that don't play a lot of action games, that don't actually spend a lot of time in front of screens, have normal, or what we call corrected to normal vision. That's okay. The issue is what happens with these guys that actually indulge into playing video games like 5 hours per week, 10 hours per week, 15 hours per week. By that statement, their vision should be really bad, right? Guess what? Their vision is really, really good. It's better than those that don't play. And it's better in two different ways. Znači, činjenica je, znači, znanstveno dokazana, znači, dokazali su u institutu, u laboratoriju, da ljudi koji igraju video igrice, da im se vid zapravo poboljšava. Znači, ovdje možemo vidjeti ovo narančasto su ljudi koji ne igraju video igrice i ljudi koji igraju video igrice, vjerojatno iste dobne skupine. Tako da, ljudi koji igraju video igrice, ovo zeleno, znači, njihov vid se poboljšava za razliku od ovih ljudi koji ne čujem da im se pogoršava. Mislim, na kraju krajeva i ja nosim naočale. Ali što se tiče samog vida, znači ja nosim naočale, vidite, imam ove naočale, ovaj klip koji se stavlja gore. Znači te naočale su one, to je dodatak je onaj koji blokira plavo svjetlo koji emitira ekran. Ali potpuno svejedno da li vi igrate igrice da bi plavo svjetlo došlo do vas, do vaših očiju, ili radite na poslu 8 sati, 12 sati, 10 sati gdje sjedite ispred kompjutera, gledate u mobitel itd. Tako da, na kraju krajeva, ko treba naočale treba, ko ne treba, ne treba. Ali činjenica je dokazano da gameri imaju bolji vid nego ljudi koji, da im se zapravo vid, ne da imaju bolji vid, nego da im se vid poboljšava. Što je vrlo jednostavno, jer zapravo vi kad igrate video igricu, uočavate neke sitne detalje, pogotovo ove first person shootere, znači jednostavno morate vidjeti gdje je taj nekakav mali čovječuljak. Čim ga prije vidite, bolje ćete ga upucati. Tako da na taj način zapravo izoštravate svoj vid, što je vrlo logično. The first way is that they're actually able to resolve small detail in the context of clutter. Though that means being able to read the fine print on prescription rather than using magnifier glasses, you can actually do it with just your eyesight. The other way that they are better is actually being able to resolve different levels of gray. Imagine you're driving in the fog. That makes a difference between seeing the car in front of you and avoiding the accident or getting into an accident. So we're actually leveraging that work to develop games for patients with low vision and to have an impact on retraining their brain to see better. Clearly, when it comes to action video games, screen time doesn't make your eyesight worse. Another saying that I'm sure you have all heard around. Video games lead... Ok, znači činjenica je da video igre ne pogoršavaju vaš vid. Znači kad igrate video igrice, vaš vid se neće pogoršati, nego poboljšati. Ok, idemo dalje. To attention problem and greater distractibility. Okay, we know how to measure attention in the lab. I'm actually going to give you an example of how we do so.
I'm going to ask you to participate, so you're going to have to actually play the game with me. I'm going to show you colored words. I want you to shout out the color of the ink, right? So this is the first example. Orange, good. Green, red, yellow, red, yellow, green. You got my point, right? You're getting better, but it's hard. Why is it hard? Because I introduced a conflict between the word itself and its color. How good your attention is determines actually how fast you resolve that conflict. So the young guys here at the top of their game probably liked it a little better than some of us that are older. What we can show is that when you do this kind of task with people that play a lot of action games, they actually resolve the conflict faster. So clearly, playing those action games doesn't lead to attentional problems. Ok, znači, svi kažu ono, ok, puno igranje igrica stvara problem s koncentracijom itd., s pažnjom itd. Ali zapravo, evo, na kraju krajeva dokazali su da to nije istina, nego čak zapravo da ljudi koji igraju te video igrice, njihova koncentracija se poboljšava i pojačava. Tako da, činjenica, to jest priče koje kažu da video igrice smanjuju koncentraciju, zapravo nije točno. Jer vi rješavate svaki zadatak u video igrici koji rješavate, jednako da li ga rješavate možda nekakav sudoku ili nešto, koji put je lakše, koji put je teže, ali činjenica da to ne smanjuje koncentraciju, nego zapravo neku ruku pojačava. In the same way that we actually see the effects of video games on people's behavior, we can use brain imaging and look at the impact of video game on the brain. And we do find many changes, but the main changes are actually to the brain networks that control attention. So one part is the parietal cortex, which is very well known to control the orientation of attention. The other one is the frontal lobe, which controls how we sustain attention. And another one is the anterior cingulate, which controls... Ok, u principu oni znaju koji dio mozga je za što zaslužan, znači kada funkcioniramo u našem normalnom svijetu, znači znanstvenici rade na tome i znaju taj dio. How we allocate and regulate attention and resolve conflict. Now, when we do brain imaging, we find that all three of these networks are actually much more efficient in people that play action games. This actually leads me to rather counterintuitive finding in the literature. Ok, znači u principu kaže da za rješavanje konflikta i nekakve koncentracije, znači zaslužno su ova tri dijela mozga i primijetili su u tim njihovim istraživanjima da jednostavno ljudi koji igraju igrice, da im se ti dijelovi mozga puno bolje funkcioniraju nego ljudima koji ne igraju igre. About technology in the brain. You all know about multitasking. You all have been faulty of multitasking. When you're driving and you pick up your cell phone, bad idea, very bad idea. Why? Because as your attention shifts to your cell phone, you are actually losing the capacity to react swiftly to the car braking in front of you, and so you're much more likely to get engaged into a car accident. Now, we can measure that kind of skills in the lab. We obviously don't ask people to drive around and see how many car accidents they have. That would be a little costly proposition, but we design tasks on the computer. Ok, u svakom slučaju, znači, oni zapravo u laboratoriju mogu vidjeti koliko je neko sposoban za multitasking, znači više za multitasking. Naravno, rekla je kao jedan od primjera, dok vozite auto i uzmete mobilni telefon, to je naravno zabranjeno i nije preporučivo, to spada u multitasking, ali vam koncentracija ode na telefon, ne toliko na vožnju i zato je zapravo nastaju nesreće, ali oni to mogu simulirati recimo u laboratoriju i da vidimo kako su oni to napravili, baš i mene zanima. Where we can measure to the millisecond accuracy how good they are at switching from one task to another. When we do that, we actually find that people that play a lot of action games are really, really good. They switch really fast, very swiftly, they pay a very small cost. Now, I'd like you to remember that result and put it in the context of another group of technology users, a group which is actually much revered by society, which are people that engage in multimedia tasking.
What is multimedia tasking? Is the fact that most of us, most of our children, are engaged into listening to music at the same time as they're doing search on the web, at the same time as they're chatting on Facebook with their friends. That's a multimedia tasker. There was a first study done by colleagues at Stanford, and that we replicated, that showed that those people that identify as being high multimedia tasker are absolutely abysmal at multitasking. When we measure them in the lab, they're really bad, right? So this kind of results really makes two main points. The first one is that not all media are created equal. You can't compare the effect of multimedia tasking and the effect of playing action games. They have totally different effects on different aspects of cognition, perception, and attention. Even within video games, I'm telling you right now about these action-packed video games. Different video games have a different effect on your brains. So we actually need to step into the lab and really measure what is the effect of each video game. Ok, ovo je zanimljiva stavka. Znači, različite video igrice imaju različiti utjecaj na mozak, što je super. Znači, što igrate različite igrice, razvijate. Znači, video igrice u neku ruku, danas su video igrice poprilično kompleksne i one stvarno razvijaju, očigledno prema znanstvenicima, razvijaju mozak i poboljšavaju funkcioniranje mozga. Različite igre različito utječu na naš mozak, što je zapravo dobro da malo mijenjate igre, da ne igrate samo jednu te istu, tako da to je ok. Uglavnom ekipa, nisam htio ići previše u detalje s ovim videom, ali zapravo sam htio da vidite da zapravo video igrice poboljšavaju rad našeg mozga, umjesto da pogoršavaju kao što to možda čak i većina ljudi misli, možda će promijeniti ovo mišljenje. U svakom slučaju možete cijeli ovaj video pogledati na engleskom, link je niže, tako da uživajte i ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Lijepi pozdrav, društvo!